Hi guys! Welcome back to another episode of The Island Crew. As you can see, we are at this beautiful mangrove tree house at the coastline today because we're gonna do some coastal foraging, and of course we're probably gonna grill what we catch today. So let's go inside. Come on. See how cool this is. Here we are. We have arrived. Yeah. There we go. Hi! My other sister Gail is back. Because she's in Siargao. She was in Siargao for the last few months. She works there. And the crew, as usual, you know them already. Let's go! Let's go! Tindugan naman. It's so sunny, and now we are going to dive for Saang right over there. Let's do it! Adira kan! Tira na! Let's go! There you go. Let's put it in the boat. Dara na, honestly yan. Ano yung magbantayay sa mo. Butang ako. Butang na yan. There we go. Wala akong kuha so far. Dennis lang malakas. Yeah. Sige na, butang na. Let's go. Yes! Okay. Another one. Dennis lang malakas. Sige na, butang nas baruto. Kay daghan na tayo kuha. Okay. Here's my cat. Ako gamay tayo magikuha waya. Waya! Tara dito ka kuha. Hanapa ka, hanapa. Nagyapon na ni. Okay. Yes, look at this. Saang or spider conch. We're gonna eat this raw. Saang raman ni Surigao nun. Kilawon na to ni kilawon. Ka? Nakuha ka? Wow, Dennis lang malakas. Yes.
sa kato. Narutin Kanin na yung puli. lagi. Gusto ko na ko muna. Sa ato. Daghan man siguro ron mga saang na kay kanang pakuan naman pataog na. Gali. Kani, kami lang malakas. Look at our catch of the day. Let's go eat this. Let's go back to the cottage. Back to the tree house. Back to the tree house right over there. Let's go. We're back. Daghan mi kuha. Okay. Long. Dawat anay kay kilaw taron. Ano ba naman Kuha ba? kapoy ning managatay lagi. Wow! Wow! Yes! Kamu tanan limpyo. Kami tayo limpyo. Okay. Okay. Kata ba? Sakto na. Limpyo na ka. Dara. Dara diri yan. Agshell ibutang dito sa ako kay para dili magkatunok. Tama. Oh. There you go. Oh. Kana ba? Okay. Na diri oh. You really have to break the shell. You have to get this side of the shell. So, can you help us, man? Pila nang taka Camping yan. Gapon. Oo, gyapon na lang. Gapon no. Kapila naman na. Unsa man, Jud. Tanaw hinawi sa martilyo. Sa likod ko no yan, uyahon mo din yan. Isamad na wag be ako be. Let me see. Wani ka nang... Ako na kay gas. Ay, imusan ko! Ayaw! Adsaw kay. No. Kao na mo dumo. See this. But we have to clean Tanggalan this na part. ako ingani. No, Bob, what are you doing here? Ang umang na. Dapa. Ado na patag. Duhan. Dede! Dede! Kanduay na ba? Tawag ko tama na. Daw pag ako kinagay iman. Ami na be. Ani nas pro. Sagol na! Natura na kay may sound. Nagakatalabuyan lagi. Buang samba na to. Uy, kalungis na! Ako lagi tul ano mabagkuan ba? Jiji mo kamahapakton. Gaw ba ito kapagaw? Kung bata ka bing, ang kusog ka dun. Bayo, lalin di ba ko rin. Ala, ano pa daw tag makiboy pero kusog pa nato. Tul, Pwede naman eh. ag mga silo. Kahit gapon. Da. Kusgan pa manimo to sa adit. Okay! Dada, mo man Di ko na makaot. You have to take this out because Guts na it's guts. not edible. These are not edible. These are what we call the guts. So you have to take it out and then put it back in the water because other organisms will eat them. Yes, cycle of life. Okay, that's it. Okay. So the shells. Kato tol, At tabangin the mo. shells. Slice na ni, They're slice so na. pretty. Sinubak. Nagdalawang tubak na. Novak! Novak! Hello, balik ka sa dyan. Balik ka sa kalisod-lisod na daw sila. Female. Lucky mo ng keyboard good. Keyboards. Clean, clean, clean. Clean, clean, clean. It's Display naman good tali ni. Abi, mo tayo mo yan ramani katali ramani. Mag-charge ko. yes. Isa raman bali ni ka. Hmm. Isa ramani ka.
Gada is here and Lungkoy is over there. Also diving for. Maura na! Yes! Maurang saon man bagaw ra Sa kadaghan. That's the meat. Di ra ta mag Urot gud di. Napa na unod? Dapa. Dapa oh. Balik. Bulon pa nila. Balik aron na ibalikon. Nahuyog siya. Oh my God. Some noise. Dali na! Dali ate! Hang ba? Lami. Mas lami. Lagi ni ato. Ito ba masugot og bala? Gina, mix na. Pina na. Butang na, butang na. Tay! Joy, kani una. Sunod kini. Tay kog na din atay murag salit mo dun la. Hello. May Kada na shake kada shake. saon sa takob. Saon. Iguon ni mga muto sila. Baka naman. Daghanan yun ang suka guys. Ihurot pa gadto guys. Ato pagtawa. Tested by. Tested by one and only. Sakto na guys. Kana guys, okay. Sili hurot na guys. Kana kada guys. Here's the finished product. We're Dapat mo. eating now. So earlier this morning, some of the islanders as well went out to dive for saang or spider conch. So let's go check it out what they're doing with their catch. Nakapamoy ko aling kanang Unsa? uling. Tapay daghan? I-grill doon dahil sa ang. Tapay daghan. I-grill da kantong. Oh, i-grill ganito. Bana. May kuan pa sa ato. Kurir. Na may kuan dito. Bunbun. Nalay bonbon ko ng gamay. Gana na butuan Tubo siguro. man karong sa mayroong tubo na gida. Gana siguro na alay kuan mo ana to. Kanang bunbun ra gid siya. Haligi ra. Pagkabuk haligi pa nga dako unsay mo bay. Nilaw na. Kinilaw na. Ay. Ang suka. Fire. Fire na. Sinalami eh. Nagdamay. Bisag man 50 ka bukas paliton. Kwenta pa ba nga? Nagkuan niya lang Yeah. panakot. Again, Guys, tilawig ang pinakalamian nga kinilaw. pinakahang nga di makaon. Charlang. Okay. Let's go. Bye. Gagmay rin jo ha. Ikaw naman ko. Ana mo maghukad. Lami siya kayo guys. Lami. Pero That's it for today's episode, guys. As usual, we'll see you in the next one. Bye!